go home. But I gonna come kill myself outside the Sokoto. And I go need your ginger, brother me. I did for you and you did for me. No be today you dey cover me, even though we don't see on a regular. There's certainly more to radio than what you've ever experienced. Yeah. With Diamond FM, radio's not just about talking, it's about the laughter, solutions, I feel so relieved listening to you. platforms to express yourself, As I did like this, I just need to relax. and most importantly, companionship. On Diamond 88.7 FM, radio is real. At Diamond FM, we've got you. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining Supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Iroyin. Shining Supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Iroyin, this is News on the Hour. In the headlines, Presidency dismisses El Rufai's claim Tinubu seeks live presidency. Federal government sets up panel to probe Kaduna arms factory explosion. Obi faults Oluremi Tinubu's birthday request on National Library. PDP unveils subcommittees for 2025 National Convention. On the foreign scene, UK warns Israel against retaliation as more nations back Palestinian state. And in sport, Osimhen back in Galatasaray training ahead of Konya Sports clash. A very good afternoon to you and thank you for staying with us on Diamond 88.7 FM in Iroyin. This is the news on the hour. I am Bisola. Oduwole Sulieman. We'll bring you details of the news after this break. Please stay with us. They never sabi anything. Now we get this town and city and we go burn and down as long as say you they give us better money. Nothing consign us. Just give us the change and we go scatter ground. Young man, wait, stop and think. Why cut your life short, following evil orders from unpatriotic elements? Ask yourself, would they put their own children in these dangerous situations? Is it worth the shame, pain, and disgrace to your family, friends, and loved ones? Think about it and say no to being used to disrupt the peace. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Iroyin. Welcome back from that break. Please note that you can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM and YouTube Diamond FM Iroyin. Now the news in detail. The presidency has refuted claims by former Kaduna State Governor Nasir El-Rufai requesting that President Bola Tinubu intends to remain in power indefinitely. Presidential aide Bayo Ononuga said the allegation was baseless and a product of political speculation. According to the statement, President Tinubu remains a Democrat committed to constitutional limits, stressing that he has no plans to stay beyond May 28, 2031, should he secure re-election in 2027.
The presidency noted that El Rufai's comments stemmed from frustration over the president's growing popularity, especially in the north. The statement further described El Rufai's remarks as fabrications, urging him to seek professional guidance instead of peddling unfounded claims. The federal government has constituted a committee to investigate the recent explosion at the Defense Industries Corporation of Nigeria, DICON complex in Kaduna, which left 2 people dead, including a military officer, and 4 others injured. The incident occurred during the controlled destruction of expired explosives and hazardous materials. DICON spokesperson Maria Sambo confirmed that the situation was under control, while security expert Kabiru Adamu described the blast as worrisome but not yet linked to sabotage. Adamu, a former Senate security chief, confirmed the Nigerian government has set up a committee to investigate the explosion, stressing that the explosion could have been avoided. Still on the local scene, Vice President Kashim Shettima has arrived in New York to represent President Bola Tinubu at the 80th United Nations General Assembly, UNGA, which runs from September 22nd to 28. He's expected to deliver Nigeria's national statement, take part in high-level debates, and attend key side events. During the week-long session, Shettima will unveil Nigeria's new climate commitments under the Paris Agreement, participate in a roundtable on affordable housing, and hold bilateral meetings with world leaders. Nigeria will also push for reforms to the global financial system and advocate for Africa to secure permanent seats on the United Nations Security Council. Foreign Affairs Minister Yusuf Tugar said Nigeria would use the platform to reinforce its leadership on global taxation reforms, peacekeeping, and regional conflict, while also promoting investment opportunities in solid minerals, agriculture, and technology. Meanwhile, Labour Party's 2023 presidential candidate Peter Obi has thwarted First Lady Oluremi Tinubu's birthday request, urging well wishers to donate towards completing the National Library in Abuja instead of sending gifts or placing newspaper adverts. Obi said such a gesture exposes the government's misplaced priorities. The former Anambra governor argued that Nigeria should not depend on birthday donations to fund a critical national asset, while billions are spent on luxury jets, trips, and mansions. In a post on X titled, "We Are Finished," he described the situation as an indictment on leadership, noting that serious nations treat libraries as sacred institutions, not charity projects. The Nigerian Army's 6th Division has announced the arrest of 17 suspected oil thieves and dismantling of 9 illegal refining sites across the Niger Delta region during a 12-day operation. Over 45,000 litres of stolen petroleum products were also recovered in the clampdown carried out with other security agencies. According to Acting Deputy Director of Army Public Relations, Lieutenant Colonel Jonah Danjuma, the raids between September 8 and 20 recorded significant gains against economic saboteurs. In Delta State, troops discovered a storage facility with 20,000 litres of diesel and a tanker loaded with 10,000 litres of illegally refined products. Moving on, the People's Democratic Party, PDP, has released the full list of members appointed to various subcommittees for its 2025 elective national convention slated for November 15 to 16 in Ibadan, Oyo State. The announcement was made via the party's official X account on Monday and signed by the convention committee chairman, Adamawa State Governor Umaru Fintiri. The subcommittees covering areas such as accreditation, security, welfare and electoral processes features governors, senators and other party stalwarts. Still in the news, the Nigeria Police Force has described recent ambushes on its officers in Benue State as evidence that its crackdown on criminal groups is yielding results. Force Public Relations Officer Benjamin Udeye
said on national television and reported by Diamond FM today that the attacks, which claimed the lives of 3 officers and led the abduction of others, indicate criminals are being displaced from their strongholds. Ndeyi stressed that the force would not be deterred by such offensives, noting that the attackers had resorted to surprise strikes because raids were putting them out of business. He assured Nigerians that operations to dismantle criminal hideouts would continue to ensure public safety. These attacks is an indication that we are doing something right, and we are actually succeeding in displacing and dislodging criminal elements. We are putting them out of business, and that's why they have been regrouping in recent times to launch surprise attacks and ambush. So we will not relent, we will not be deterred. Such ambush and surprise attacks would not make us stop doing what we're doing. So we'll continue to raid criminal hideouts, continue to dislodge them so that Nigerians can be safer and feel more secure. And lastly, on the local scene, the University of Ilorin Teaching Hospital has expressed satisfaction with its healthcare delivery over the past year, commending medical personnel for their dedication and service. The management said the achievements reflect the institution's commitment to quality patient care. Ahead of its annual Thanksgiving service, scheduled for Sunday, September 28, 2025, at the Chapel of Christ, the Healer, the Directorate of Administration said the event will be held by Dr. A.F. Agbano alongside staff and Christian bodies of the hospital. Chairman of the organizing committee, Mr. Wemimo, noted that the Thanksgiving would both honor God's faithfulness and appreciate workers' contribution. He reaffirmed UITH's resolve to sustain excellent healthcare delivery in the years ahead. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM in Lorry. We'll take a short break. When we return, we'll bring you foreign and sports news. On the foreign scene, UK warns against retaliation as more nations back Palestinian state. We'll bring you that story and many others after the break. Just stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 87 FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from that break. If you're just tuned in and joining us, you're listening to the news on the hour reaching you from Diamond 88.7 FM in Lorry. Before that break, we brought you stories on the local scene. Now we move on to the foreign scene. In foreign news, the UK has cautioned Israel against retaliating after its decision to recognize a Palestinian state, with Foreign Secretary Yvette Cooper stressing that annexing parts of the West Bank would only worsen tensions. She said the recognition was aimed at supporting peace efforts rather than rewarding violence. The move comes as France and several European countries prepare to join the UK, Canada and Australia in acknowledging Palestinian statehood, a step Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has criticized as a huge reward to terrorism. World leaders are gathering in New York for the UN General Assembly, while Belgium is also expected to formally recognize Palestine during a meeting focused on advancing a two-state solution to end the war in Gaza. Still on the foreign scene, President Donald Trump led tributes to conservative activist Charlie Kirk at a memorial service in Arizona, describing him as a great American hero and a martyr. Tens of thousands filled the State Farm Stadium near Phoenix on Sunday, where Trump, Vice President J.D. Vance, and other top officials hailed Kirk's legacy following his killing on September 11. Kirk's wife, Erica, delivered an emotional speech forgiving her husband's alleged killer and stressing that the answer to hate is not hate. Trump, however, struck a defiant note, saying he did not share her view of wanting the best for opponents.
And that's it on the foreign scene. Moving into the world of sports, Galatasaray striker Victor Osimhen has returned to full training after recovering from injury he sustained during Nigeria's 2026 World Cup qualifier against Rwanda. The 26-year-old missed the club's last 2 matches across all competitions. Despite coping in his absence with a 2-0 win over Eyüpspor, Okan Buruk's side struggled in Europe, suffering a 4-1 defeat to Eintracht Frankfurt last week. Osimhen's return provides a major boost as they prepare to face Konyaspor at Rams Park on Monday. Still in sports news, Kwara United manager Tunde Sani says he remains optimistic about his team's chances of advancing in the CAF Confederation Cup despite Sunday's 4-3 loss to Ghana's Asante Kotoko. He praised the Ghanaian side for exceeding expectations but insisted the tie is far from over. Speaking to reporters after the game, Sani commended his players' resilience and vowed they would bounce back stronger in the return leg. Ashanti Kotoko, we don't know that they are even better like this. Our assertion is not what we met, but they are a bit luckier today. That's it. They are a bit luckier, but they are coming to meet us at home as well. And that's it in the world of sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights. Presidency dismisses El-Rufai's claim Tinubu seeks life presidency. Federal government sets up panel to probe Kaduna arms factory explosion. Obi faults Oluremi Tinubu's birthday request on National Library. PDP unveils subcommittees for 2025 National Convention. In sports news, on the foreign scene, UK warns Israel against retaliation as more nations back Palestinian states. And in sports, Osimhen back in Galatasaray training ahead of Konyaspor's clash. Before we wrap up the news this afternoon, we take a look at our Today in History segment. Did you know that on this day in 1991, Latvia, Lithuania and Estonia were formally admitted to the United Nations after regaining independence from the Soviet Union? Now you know. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526. 091 606 27526. Do join us at 3 p.m. for the news flash and at 5 p.m. for the news across the world for a comprehensive package of these stories and many others. Keep up to date with us via all our social media platforms at Diamond 87 FM on Instagram and Facebook and at Diamond FM Ilorin on YouTube. Log on to our website www.diamondfm.net. You can also download the app on Google Play Store and iOS Apple Store, Diamond FM. The news on the hour was edited by Adeyemi Adewale. I am Bisola Oduwole Sulieman. Thank you for listening to your Shining Supreme station. Do stay tuned for the news in Yoruba language. Good afternoon. Have a lovely Monday and a wonderful rest of the week. You cannot control me. You cannot. Okay. You can have a little control, but I'm still in charge. I can attack any minute, but you can control for like a second. Oh, that's nice. That's really a spot right there. We know exactly how that feels at Diamond FM. With good conversations, music and top entertainment that touches your soul. It's radio like no other. Diamond FM, shining supreme. orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé.
Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní Monomin Plus iléeṣẹ́ tuyi pharmaceutical industries limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é Monomin Plus. Monomin Plus. Are you looking for an event center to make your parties glamorous and memorable? Look no further. Diamond Arena is the place for you. With our uninterrupted power supply, ample parking space, secure and serene environments, spacious changing rooms, we've got you. You can hold your wedding receptions, birthday celebrations, retirement parties, seminars, anniversaries, reunion, and lots more at our 2,000 capacity, 1,100 capacity hall, and our beautiful love garden. And the fun part is every booking comes with a special package. For inquiries and bookings, visit our office at plot 3 beside Diamond Park, Irewolede Road, Ilorin, Kwara State, or log on to our website www.diamondarena.com.ng. You can also call us on 0913-670-0075. Diamond Arena, beauty, style, and class. Boni ìyálájé bàbá lọ́jà o àtàjèrè ẹ mọ̀ gbé polówó wa àtàjèrè 8847 bẹ́ẹ̀ni àtàjèrè ìyálájé bàbá lọ́jà o àtàjèrè ẹ mọ̀ bọ́ ayídìròdù àtàjèrè ẹsẹ̀ dáyámọ̀dì àtàjèrè gbogbo olókòwò kéékèèké àtàjèrè ẹ bá wa gbé polówó wa àtàjèrè dáyámọ̀dì FM. Àtàjèrè 8847 àtàjèrè wọ́n ní irinṣẹ́ tọ́jọ́jú àtàjèrè àyíká wọn ń já lóló àtàjèrè ẹsẹ̀ dáyámọ̀dì àtàjèrè. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ẹ káàsán wọ́n yí ni àwọn kókó inú ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́ fún ti ọ̀sán tòní. Iléeṣẹ́ ààrẹ ti tako ọ̀rọ̀ tí El-Rufai sọ lórí wípé ààrẹ Tinubu kò fẹ́ kúrò nípò mọ́ láéláé. Ìjọba àpapọ̀ ti ṣàgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ kan láti lọ ṣèwádìí ìṣẹ̀lẹ̀ àdó olóró tó ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kaduna. Obi ti fajúro sí ìbéèrè aya ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Olúrẹ̀mí Tinubu lórí ayẹyẹ ọjọ́ ìbí rẹ̀. Ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ti ṣe lójú àwọn ìgbìmọ̀ nígbìmọ̀ tí wọn yóò ṣiṣẹ́ níbi àpérò àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú náà. Lẹ́ka ti ilẹ̀ òkèrè ààrẹ Donald Trump ti ṣíwájú ètò ìdárò ọ̀gbẹ́ni Charles Kirk. Lẹ́ka eré ìdárayá àtàmátàsé Osimhen ti padà sẹ́nu ètò ìgbáradì lẹ́yìn ìgbà tí ara rẹ̀ ti yá lórí ìfarapa tí ó ní. Ẹ̀ka san ẹṣeun tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa nínú ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́ láti lè ṣẹ̀wá Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn ọ̀hún lẹ́yìn ìdánudúró ó ń bọ̀ láìpẹ́. Ta ni mọ̀lá ṣó ti gbé ilẹ̀ yẹn lọ dà sójú agbára. Bàbá Tanímọ̀lá ẹ ti gbàgbé pé ẹni ní kílẹ̀ ayé ó da ó nìkan kọ́ ni yóò jèrè ẹ bẹ́ẹ̀ sì nílé ayé ò dùn fẹ́nìkan ṣoṣo ẹ kúkú mọ̀ pé ìjọba ò ní dáwọ́ dúró láti máa dẹ́kun dídá ilẹ̀ sójú àgbàrá tó ń fa ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù ilẹ̀ rírì ilé dídàwó àti àwọn ìjàmbá míì tó lè tètè sọ ní di aláìnílé lórí ẹ sì mọ̀jà gbàgbé pípẹ́ àgbàrá máa gbé tọmọdé àtàgbà lọ ẹ sá fún ilẹ̀ dídà sójú àgbàrá. Ilẹ̀ dídà sójú àgbàrá kò dára káyé fọwọ́ ara wa ṣera wa. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ Diamond FM. Káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ látẹnu Ọláyínká Àjàní Àjíbádé. Ilé-iṣẹ́ ààrẹ ti táwọn padà sí ọ̀rọ̀
eléyìí tí gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ Kaduna Nasir El-Rufai tí ó sọ níbi tó ti wòye wípé ó ṣeé ṣe kí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kí ó má fẹ́ kúrò ní ipò agbára mọ́ láéláé. Ilé-iṣẹ́ ààrẹ láti pàṣẹ ẹni tó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn agbẹnusọ fún ààrẹ Báyọ̀ Ọ̀nànúgà jẹ́ kó di mímọ̀ yìí pé ẹ̀sùn yìí jẹ́ eléyìí tí kò níyelé lórí tó sì jẹ́ ọ̀rọ̀ òṣèlú lásán. Nínú àtẹ̀jáde eléyìí tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed tí ó fi léde ó jẹ́ kó di mímọ̀ yìí pé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó fi ara jìn fún ètò ìṣèjọba àwarawa lábẹ́ òfin àti ìlànà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ní ààrẹ ò ní ìdí kankan láti túbọ̀ fi dúró sí orí ipò ìyẹn kọjá ọjọ́ 28 oṣù karùn-ún ọdún 2031 ìyẹn tí ààrẹ bá wọlé padà sípò lọ́dún 2027. Iléeṣẹ́ ààrẹ wá jẹ́ kó di mímọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó gba ti ẹnu El-Rufai jáde yìí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ìkórìíra eléyìí tí ó fi hàn wípé ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ń gbé ìgbésẹ̀ tó mú kí ó máa gbajúmọ̀ pàápàá jùlọ lápá àríwá. Ó tẹ̀wájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé ọ̀rọ̀ tí El-Rufai sọ yìí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ìkórìíra, ọ̀rọ̀ láti fi yí ọkàn àwọn ènìyàn padà sí ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó sì jẹ́ ọ̀rọ̀ tí kò yẹ kó máa tẹ̀rù irú ẹni bẹ́ẹ̀ jáde. Àpapọ̀ ti ṣe àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ kan láti lọ ṣe ìwádìí ìṣẹ̀lẹ̀ àdó olóró eléyìí tí ó dún ní iléeṣẹ́ Defence Industries Corporation of Nigeria DICON ìyẹn nílùú Kaduna níbi tí àwọn ènìyàn méjì ti gbé jáde láyé orí ìtàkùn ayélujára wọn jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ó jẹ́ eléyìí tí ó ṣeé ṣe kí ó má wáyé. Ẹni tí ó jẹ́ agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ DICON ọ̀hún Maria Sambo nínú ọ̀rọ̀ tí ó fi léde wípé àlàáfíà ti padà sí ojúkò náà nígbà tí ẹni tí ó jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lẹ́ka ọ̀rọ̀ ètò ààbò Kabir Adamu ṣe àpèjúwe ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ohun tí ó yani lẹ́nu. Adamu ẹni tí ó jẹ́ òṣìṣẹ́ elétò ààbò sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin tẹ́lẹ̀ rí ó tẹ̀wájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé wọ́n ti ṣe àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ tí yóò lọ ṣe ìwádìí lórí ohun tí ó ṣokùnfà àdó olóró ọ̀hún. Igbákejì ààrẹ ilẹ̀ wa Kashim Shettima ti balẹ̀ sí ìlú New York níbi tí yóò ti lọ́ọ́ máa ṣojú ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu níbi ìpàdé ti àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ní ọgọ́rin irú rẹ̀ ìyẹn 80th United Nations General Assembly eléyìí tí yóò wáyé láàrin ọjọ́ 22 oṣù kẹsàn-án sí ọjọ́ 28 oṣù kẹsàn-án. Bákan náà níbi ìpàdé yìí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò ti máa kópa tí wọn yóò sì máa fọhùn lórí àwọn ọ̀rọ̀ tí ó ṣe kókó ṣe pàtàkì. Níbi ìpàdé ọ̀hún òun ni Shettima yóò ti máa ṣiṣọ́ lójú àwọn ìfarajìn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́ka àyípadà ojú ọjọ́, lẹ́ka ètò ààbò, lẹ́ka àgbékalẹ̀ ìpèsè ilé ìgbé àti lẹ́ka ìdàgbàsókè ohun àlùmọ́nì tó fi mọ́ lẹ́ka àwọn ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé, lẹ́ka ètò ọ̀gbìn àti láwọn ẹ̀ka mìíràn. Olùdíje sípò ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party Peter Obi ti fajúro sí ọ̀rọ̀ tí aya ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìyún Olúrẹ̀mí Tinubu tí ó sọ lásìkò tí ó ń fọ̀rọ̀ léde nípa ti ọjọ́ ìbí rẹ̀ níbi tí ó ti rọ gbogbo àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ láti ṣe àgbékalẹ̀ owó ìrànwọ́ wọn fún píparí yàrá ìkàwé àpapọ̀ ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìyún National Library tó ń bẹ nílùú Àbújá dípò kí wọ́n máa fún òun ní ẹ̀bùn tàbí kí wọ́n lọ máa fi owó kí òun nínú àwọn ìwé ìròyìn. Òbí jẹ́ kó di mímọ̀ yìí pé irú ìpè báyìí ó jẹ́ ìpè tó wáyé látọwọ́ ìjọba tí wọn kò mọ ohun tí wọ́n ń ṣe. Ẹni tó jẹ́ gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ Anambra ó rọ
àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà láti fi ẹ̀mí máa bá àwọn ìgbésẹ̀ tí ìṣèjọba yìí tí wọ́n ń gbé lọ. Ó ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò yẹ kí wọ́n máa tọrọ owó láti lè fi tún ohun tó jẹ́ àlùmọ́nì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe. Ó ní wípé dípò bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí wọ́n mú ẹ̀ka tí ó jẹ́ ẹ̀ka ọrọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà kí wọ́n mú ní gbòógì. Ó ní ṣùgbọ́n wọn ò ṣe bẹ́ẹ̀. Níṣe ni wọ́n náà bítíbitì owó lórí àwọn ọkọ̀ abàsíbi òun tá a mọ̀ sí luxury jet, ìrìn àjò ìgbafẹ́ àti kíkọ́ àwọn ilé bọ̀gìnìbọ̀gìnì, eléyìí tí ó wá mú kí aya rẹ̀ máa sọ wípé kí wọ́n má fún òun ní ẹ̀bùn ṣùgbọ́n kí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ owó tí àwọn ò fi parí National Library tó ń bẹ nílùú Àbújá. Lórí ìtàkùn X rẹ̀ eléyìí tó pe àkórí rẹ̀ ní ó ti tán fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ìyẹn we are finished. Ó ní irú ìgbésẹ̀ báyìí kò yẹ kó máa wáyé látẹnu àwọn olórí tí wọ́n bá mọ ohun tó ń ṣe. Ọmọ-ogun 6th Division lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti náwó gan àwọn afurasí 17 tí wọ́n ń jí epo orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wà tí wọ́n sì ń ba àwọn ọ̀pá epo jẹ́, ìyẹn ní àwọn agbègbè jákèjádò agbègbè Niger Delta lásìkò àwọn àkànṣe iṣẹ́ ọlọ́jọ́ 12 eléyìí tí wọ́n gùn lé. Wọ́n jẹ́ kó di mọ̀ yìí pé kò dín ní ẹgbẹ̀rún 55 lítà epo, yẹn 45,000 litres epo rọ̀bì tí wọ́n ti jí gbé, òun ni àwọn rí gbà padà ní ọwọ́ wọn lásìkò àkànṣe iṣẹ́ yìí. Igbákejì alukoro fún àjọ ọmọ-ogun yìí, ìyún Donald Danjuma, ó jẹ́ kó di mọ̀ pé àkànṣe iṣẹ́ yìí ló wáyé láàrin ọjọ́ 9 sí 20 oṣù tá a wà nínú ẹ̀ yìí. Nígbà tó ń tẹ̀síwájú, ó ní ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn táǹkà epo òun náà ni àwọn tún rí gbà padà lọ́wọ́ wọn. Òṣèlú PDP ti ṣe àgbéjáde orúkọ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tí wọ́n yàn sí àwọn ìgbìmọ̀ nígbìmọ̀ fún ti ìpàdé àpérò àpapọ̀ ẹgbẹ́ ọ̀hún eléyìí tí yóò wáyé láàrin ọjọ́ 15 oṣù kọkànlá sí ọjọ́ 16 oṣù kọkànlá nílùú Ìbàdàn, ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àtẹ̀jáde tí wọ́n fi léde látọrí ìtàkùn X wọn ìyún lónìí ọjọ́ Ajé, eléyìí tí ẹni tí ó jẹ́ alága ìgbìmọ̀ alápérò ọ̀hún tó tún jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Adamawa Umaru Fintiri fi léde. Wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ yìí pé àwọn nígbìmọ̀ yìí ni yóò jẹ́ ìgbìmọ̀ elétò ààbò, ìgbìmọ̀ elétò ìgbáyégbádùn àti àwọn ìgbìmọ̀ mìíràn tí ó sì kún fún àgbáríjọpọ̀ àwọn gómìnà, àwọn aṣòfin àti àwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. Àjọ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ṣe àpèjúwe ìṣẹ̀lẹ̀ dídènàde àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Benue gẹ́gẹ́ bí àrídájú wípé àjọ ọlọ́pàá ni àwọn ń ṣe àṣeyọrí lórí àwọn ikọ̀ ọ̀daràn ọ̀hún. Ẹni tó jẹ́ alukoro fún àjọ ọlọ́pàá Benjamin Hundeyi nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán kan eléyìí tí ìkànnì Diamond FM kásílẹ̀ lónìí ọjọ́ Ajé, ó jẹ́ kó di mọ̀ pé àkọlù yìí tí ó ṣekú pa àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá 3 tí wọ́n sì tún jí àwọn mìíràn gbé sá lọ. Ó túmọ̀ sí wípé àwọn ikọ̀ ọ̀daràn náà wọ́n ti ń fojú winá àwọn ìfúngunmọ́ni látọ̀dọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò nítorí wípé àwọn ń gbé ìgbésẹ̀ láti rí wípé wọ́n tán yanyan ìyún lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ó ní eléyìí ni kò jẹ́ kí wọ́n rí ọ̀nà ṣe iṣẹ́ wọn mọ́ tó fi jẹ́ wípé àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá ni wọ́n tún wá dojúkọ. Hundeyi wá jẹ́ kó dímọ̀ pé àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá àwọn ti gùn lé ètò ìwádìí tó yọrantí láti rí wípé àwọn amòòkùnṣèkà ọ̀hún wọn ò lọ ní àìjìyà àti wípé ọwọ́ tẹ gbogbo wọn pátá ní gbogbo ibi kọ̀lọ̀fín eléyìí tí wọ́n bá ń sápamọ́ sí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà.
ìwòsàn ti olùkọ́ni tá a mọ̀ sí University of Ilorin Teaching Hospital UITH ti fi ìdùnnú wọn hàn lórí ọ̀nà ìgbà ṣe iṣẹ́ wọn láti nǹkan bí ọdún díẹ̀ sẹ́yìn báyìí eléyìí tí wọ́n sì ń jẹ́ kó di mímọ̀ yìí pé àwọn ń ṣe àṣeyọrí lórí àwọn ìgbésẹ̀ eléyìí tí ilé ìwòsàn ọ̀hún tí ó ń gbé. Àwọn aláṣẹ ilé ìwòsàn náà ni wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ yìí pé ìpèsè ètò ìlera tó yè koro fún àwọn aláàárẹ̀ ó ń so èso rere ṣáájú ayẹyẹ ìdúpẹ́ ọlọ́dọọdún wọn eléyìí tí yóò wáyé ní ọjọ́ àìkú tí ń ṣe ọjọ́ 28 oṣù kẹsàn-án ọdún yìí ìyẹn ní ilé ìjọsìn Chapel of Christ the Ila ẹni tí ó jẹ́ adarí lẹ́ka àwọn ètò ní ilé ìwòsàn ọ̀hún lábẹ́ dókítà AF Àgbàná jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn òṣìṣẹ́ ilé ìwòsàn náà àti àwọn àjọ ti onígbàgbọ́ tó ń bẹ ní ilé ìwòsàn ọ̀hún ni wọn yóò máa kópa níbi ètò ìsìn ìdúpẹ́ náà. Ẹni tí ó jẹ́ alága ìgbìmọ̀ elétò dókítà àwẹ̀mímọ́ jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìsìn ìdúpẹ́ yìí òun ni àwọn yóò fi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìfẹ́ tí ó ní sí ìgbòkègbodò ilé ìwòsàn náà tí àwọn yóò sì tún fi mọ rírì iṣẹ́ takuntakun tí àwọn òṣìṣẹ́ ilé ìwòsàn náà tí wọ́n ń ṣe. Ó tún wá jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn yóò tẹ̀síwájú láti rí wípé ilé ìwòsàn UITH ń tẹ̀síwájú lórí ètò ìlera tó yè koro fún àwọn aráàlú. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí ń tẹ́tí gbọ́ láti ilé iṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ ìròyìn lẹ́ka tilẹ̀ òkèrè àti tẹ̀rẹ́ ìdárayá alámàmúwa sí ti gbòyìn á padà bọ̀ láìpẹ́. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ń tẹ̀síwájú láti ilé iṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè. Ààrẹ Donald Trump ti ṣíwájú ètò ìdárò ọ̀gbẹ́ni Charles Kirk ní ìlú Arizona níbi tí ó ti ṣe àpèjúwe arákùnrin ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí akọni. Ẹgbẹgbẹ̀rún àwọn ènìyàn ni wọ́n balẹ̀ sí pápá ìṣeré ńlá ìlú náà lọ́jọ́ àìkú níbi tí ààrẹ Trump igbákejì rẹ̀ J.D. Vance àti àwọn ikọ̀ ìkan ti gbé pupa lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣekúpa ọ̀gbẹ́ni ọ̀hún ní ọjọ́ 10 oṣù kẹsàn-án. Opó arákùnrin náà Erica lásìkò tí ó ń fọhùn ní pẹ̀lú omijé lójú ní wípé òun ti dáríjì ẹni tí ó ṣekú pa ọkọ òun tí ó sì fi kún wípé kò yẹ kí ó jẹ́ ìkórìíra ni yóò jẹ́ ọ̀nà àbáyọ sí ìkórìíra. Lẹ́ka eré ìdárayá atamátàsé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Galatasaray ti padà sẹ́nu ìgbáradì lẹ́yìn ìgbà tí ara rẹ̀ ti yá ìyẹn lẹ́yìn ìfarapa tí ó ní lásìkò ìdíje pípegedé fún ife ẹ̀yẹ àgbáyé tako orílẹ̀-èdè Rwanda. Ẹni ọdún 16 yìí ni kò kópa níbi àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí ikọ̀ rẹ̀ ti gbà. Ṣáájú kí a tó máa dánu dúró nínú ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ẹ tún tẹ́tí gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Iléeṣẹ́ ààrẹ ti tako ọ̀rọ̀ eléyìí tí ó gba ẹnu El-Rufai jáde wípé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kò fẹ́ kúrò nípò mọ́ láéláé. Ìjọba àpapọ̀ ti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ikọ̀ kan láti lọ ṣèwádìí ìṣẹ̀lẹ̀ àdó olóró eléyìí tí ó ṣẹlẹ̀ ní ilé iṣẹ́ kan ní ìpínlẹ̀ Kaduna. Olùdíje sípò ààrẹ lábẹ́ ẹ̀sí ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party Obi ti fajúro sí ìbéèrè aya ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Olúrẹ̀mí Tinubu eléyìí tí ó ń pè fún wípé kí àwọn èèyàn dá owó láti fi ṣe àtúnṣe yàrá ìkàwé àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dépò kí wọ́n máa ra ẹ̀bùn fún òun. Ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ti kéde orúkọ àwọn nígbìmọ̀ fún ti ìpàdé àpérò àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú náà. Lẹ́ka eré ìdárayá ààrẹ Donald Trump ti ṣíwájú ètò ìdárò ọ̀gbẹ́ni Charles Kirk nílùú Arizona. Lẹ́ka ti eré ìdárayá atamátàsé fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Galatasaray ìyẹn Osimhen ti padà sẹ́nu ìgbáradì. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ fún ti ọ̀sán tòní kò ní jù báyìí lọ. Àìbámọ̀ ẹ lè ní ìké ìròyìn tẹ́fi tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa létí ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa sórí 09160
08026227526. Adéwálé Adéyẹmí ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn lédè Gẹ̀ẹ́sì. Ọláyínká Àjàní Ajíbádé ló ti ló kà lédè Yorùbá. Ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ ṣe ń tẹ́tí gbọ́ wa ní ìkànnì wa, ìkànnì tó tawọ́ yọ jùlọ, ìkànnì Diamond 88.7 FM. You're shining supreme. Ó dìgbà.